আমরা আজকের লেকচারে ট্রি রিলেটেড প্রবলেম সলভিং করব এবং এটা ডিফিকাল্টি লেভেল হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট। সুতরাং এই প্রবলেমগুলো বোঝার এবং সলভ করার আগে আমাদের রিকারশন এবং বেসিক ট্রি কনসেপ্ট আমার অবশ্যই প্রয়োজন। সো লেট আস স্টার্ট উইথ কপিং আ বাইনারি ট্রি। আমাদের একটা বাইনারি ট্রি দেওয়া আছে এবং এই ট্রিকে আমার কপি করতে হবে। কপি মানে হচ্ছে I have to create another tree that will look exactly like this. This is the input and this is the output. So the output tree will look exactly like the input tree. তো এটা আমি কিভাবে করব? আমরা step by step যাই. So at first we will create the first node. So let me use a different color. So এটা আমার expected output এবং this is what I should do at every step. Step 1, create the first node and then আমরা যদি আগের লেকচারগুলো দেখে থাকি তাহলে আমরা দেখবো যে while solving tree problems using recursion we do not have to think of the entire tree, rather we will work our solution for this part only and the rest of the tree will be automatically dealt with. Therefore, let us focus on this portion. তো এখানে কি হচ্ছে আমি প্রথমে স্টেপ 1 এ প্রথম নোডটা তৈরি করব, তারপরে আমি কি করব at step 2 I will do the exact same thing, create 20 another node. So at every step we will be creating a node and then we will be linking the previous node with this one. Okay, again at step 3 we do the exact same thing. We create a new node and link the new node with its parent. যখন আমার একটা branch শেষ হয়ে যাবে তখন we will do the exact same thing for the other branch. তার মানে হচ্ছে we create a new node and link it up with its parent. We create a new node and link it up with its parent. তো এই কাজটা আমি করব এখন প্রত্যেক স্টেপে যেহেতু একই কাজ এটা আমি একবার এই কাজটা করব এবং রিকার্সিভলি কল করব। তো কাজটা কি বলেছিলাম? Create a new node. So this is my actual work. So create a new node কিভাবে? It's very easy. So we basically create a node with the element. At first we need a function. Let's call it create. And initially the first node of this tree will be given as input. And what we have to do is we have to create a node with the node's element. তো এই লাইনটা যদি আমি লিখি আমার এতটুকু কাজ হয়ে যাবে। তারপরে যেটা করতে হবে আমার দ্বিতীয় নোড তৈরি করার জন্য মানে 20 এটা তৈরি করার জন্য আমার আমার নোড আমার n এখন এখানে আছে। আমার 20 এই নোডটা তৈরি করার জন্য আমার nটাকে এক ধাপ নিচে আনতে হবে। ঠিক না? And we know that in order to move from one state to the other or one step to the other, we make a recursive call. So we create the node, which is the function, and we call n.left. Again, we know it's a binary tree, therefore we have two branches. আমার বাম দিকেও যেতে হবে, আমার ডান দিকেও যেতে হবে। সুতরাং আমরা এতটুকু লিখলে আমার বাম দিকে নোডগুলো তৈরি হবে। আমার সাথে সাথে ডান দিকে নোডগুলো তৈরি করা উচিত। So I make a recursive call again, and this time I'm passing n.right as the argument. তাহলে এতটুকু আমরা কি হয়ে দাঁড়ালো যে আমি প্রথমে একটা নোড তৈরি করব, তারপরে I move to the left. So from here, so I create this first and then I move to the left and I
move to the right, so that I can create these two nodes, right? Because as this is a recursive call, এখান থেকে আমি আবার এখানে চলে যাব এবং আবার নতুন নোড ক্রিয়েট করব, আবার এখান থেকে এখানে চলে যাব, আবার নতুন নোড তৈরি করব। তাহলে এই বাকি স্টেপগুলো অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। এখন যে জিনিসটা বাকি সেটা হচ্ছে আমার এই লিঙ্কটা তৈরি করা। আমি নোড তৈরি করেছি বাট লিঙ্ক তৈরি করি নাই। এখন লিঙ্কটা তৈরি কিভাবে করব? আমরা যদি একটু খেয়াল করি, আমরা এই স্টেপে কি করছি? একটা নোড তৈরি করছি। আবার এই স্টেপগুলোতে আমি কি করছি? আবার পরের নোডগুলোতে যে আমি আবার নোড তৈরি করছি। তো এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে যখন চলে যাই, তখন কিন্তু এই নোডের আর অ্যাক্সেস আমার কাছে থাকছে না। তাহলে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই স্টেপে যাওয়ার আগে আমার এখানে লিঙ্কটা তৈরি করে ফেলতে হবে। এবং কিভাবে লিঙ্কটা তৈরি করব? আমি যখন এই স্টেপে আছি, I have n and this node, এখানে যে নোডটা তৈরি হবে n dot left, or এখানে যে সাবট্রিটা তৈরি হবে n dot left, should be linked with n's left. Therefore আমি এখানে কি লিখতে পারি? N, sorry, not n, sorry, x. So I can write x dot left equals create n dot left, x dot right equals create n dot right, which means the tree or the subtree that I will create in this part will be linked with the left of x. X is the node I'm creating. So this means at every step, আমি যে নোডটা তৈরি করব, x ওর লেফটে তৈরি হবে রিকার্সিভলি। যখন আমি আবার পরের ধাপে যাব, তার মানে হচ্ছে এর লেফটে তৈরি হবে পরের সাবট্রিটা, আর রাইটে তৈরি হবে আবার রিকার্সিভলি এন্ড ডট রাইট, which means এই x এর আমার ডান দিকে তৈরি হবে আমার ডান দিকে সাবট্রিটা। I hope you've understood what I try to explain. Again, recursion জিনিসটা একদম এক্সাক্ট মাঝে মাঝে বোঝাটা একটু কঠিন হয়ে যায়, but we have to believe in our logic. Okay, this is something, মানে যদিও এটা একটু vague, but এটা প্র্যাকটিসের উপর আমাদের এসে পড়বে, যে আমাদের যদি লজিক ঠিক থাকে, সামটাইমস এটা এক্সাক্ট মিনিং একদম খুঁটিয়ে বের করা একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে ইন ডিফিকাল্ট প্রবলেমস। তো আমাদের লজিকটা একটু বিলিভ করতে হবে, এবং লজিকটা যদি ঠিক থাকে, it will work. Now let us move to the next problem, which is very similar to this. এটা যদি বুঝে থাকি, তাহলে solving this problem would be easy. এই প্রবলেমের আমি এক্সাক্ট কোড লিখে দিব না, but we will see what it means and we will do some rough work. So এই প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের একটা বাইনারি ট্রি দেওয়া আছে, and we have to convert this to its mirror, মানে রিফ্লেকশন তৈরি করতে হবে। This is a given binary tree. Like the previous problem, we have to create another binary tree, but this time the left and right child, or the left and right children, will be swapped at every step. ঠিক আছে? So at level 1, 20 and 30, যেটা left and right ছিল respectively, becomes 30 and 20. Similarly, 40 and 60, যেটার এই নোটের লেফট and right ছিল, এটাও swap হয়ে 60 40 হয়ে গেল। ঠিক আছে? এখন এটা কিভাবে করবো? It's very easy. একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে যখন আমি এই লেফট সাব ট্রিটাকে রাইটে অ্যাড করলাম, তখন কিন্তু শুধু এই পার্টিকুলার নোডটাই অ্যাড হচ্ছে না, ইনফ্যাক্ট the entire tree is being swapped. Okay, so let's see what's happening. So I have this. তো আমি একটু বড় ট্রি আঁকি। Let's say I have 70 over here. So at first I create, let me use a different color. So at first I create 10,
whatever I have over here, I'm creating the exact same, I'm creating a node with the exact element. And then in its left, এটা যদি n হয়, এটা x হয়, x এর লেফটে, in this problem আমরা কি করেছি, n এর left will be inside the left of x, but in this problem the left of n, this is the input, remember, the left of n will be the right of x. And when we do that, remember, আমরা যখন এই জিনিসটা লিখবো, অর্থাৎ এমন কিছু যখন লিখি, for example, sorry, আমরা যখন এমন কিছু লিখি, x dot left equals n dot left, যখন এটা recursive ফাংশনের ভিতর থাকে, it means I am moving, or I am saving, this is saving, right? I am saving the entire left subtree of n inside x. আমি যদি এমন কিছু লিখতাম, তাহলে শুধু এটার অ্যাড্রেসটা এখানে সেভ হতো। আর এটা যখন করব, তার মানে হচ্ছে পুরো সাব ট্রিটার উপরে কাজটা হচ্ছে, বিকজ আই এম কলিং দ্য রিকার্সিভ ফাংশন। সো পুরো সবগুলোর উপরে কাজটা হচ্ছে। ইট মিনস আমি পুরো ট্রিটাই, সাব ট্রিটা আমি এখানে রাখছি। এটা মিনস সেম, বাট এখানে একবার হবে, বাট রিকার্সিভ করার জন্য পরের স্টেপগুলো একইভাবে কাজ করবে। ওকে, সো আমি এক্সাক্ট কোড এখানে লিখলাম না, এখানে আমার যেটা করতে হবে, n এর লেফট কে আমার x এর রাইটে সেভ করতে হবে। ইফ উই ডু দ্যাট, আমার 20 এখানে চলে যাবে, সাথে সাথে যেহেতু আমার এই চিলড্রেন গুলো ওর সাথে লিঙ্কড, তার মানে হচ্ছে সুইচিং this or swapping this from this side to this side, these nodes will be switched as well, because this is attached a link, this is a linked list। আমরা যদি লিঙ্ক লিস্টে যে কোনো একটা হেড ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নেই, ওই হেডের পরে প্রত্যেকটা নোড গুলো হেডের সাথে সাথেই যায়। সো ওই কনসেপ্টটা ধরেই কাজটা হচ্ছে। সিমিলারলি আমরা n এর লেফট কে আমি n এর x এর রাইটে দিব, সরি, n এর রাইট কে আমি x এর লেফটে দিব। তার মানে হচ্ছে এখানে 30 বসবে, এখানে 70 বসবে। তো আমার প্রথম ধাপের কাজ শেষ। এখন যেহেতু রিকার্সিভ, এই স্টেজে একই কাজ হবে, সেটা হচ্ছে 70 will move from, so 70 here in the input is the right child of 30, but over here what we have to do is we have to make it the left child of 30। তো এটাকে বাদ দিয়ে আমি এটাকে লেফট চাইল্ড বানিয়ে দেব। And we do the exact same thing for these children or these nodes। এখানে 40 আসবে, এখানে 60 আসবে। সো যেটা বলতে যাচ্ছি, again, n এ যে ফরম্যাটটাতে আছে, অথবা n এ যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে, আমি যখন নতুন একটা ট্রি তৈরি করব, লেফট অ্যান্ড রাইট চাইল্ড গুলাকে আমি সব করে দিব। মানে n এর লেফট হয়ে যাবে x এর রাইট, আর n এর রাইট হবে x এর লেফট। আমরা যদি এই কোডটা, কপিং একটা বাইনারি ট্রি যদি পুরোপুরি বুঝে থাকি, এই কোডটা যদি আমি বুঝি, এই কোডটা করাও এই মোট মানে 99% একই জিনিস, জাস্ট আমার এখানে কিছু একটা চেঞ্জ করতে হবে। দ্যাট আই লিভ আপ টু ইউ। Okay, so in the next lecture we will be solving some more problems. Till then, thank you.